To solve the numerical expression, we have to use the rule of BODMAS. Now, what is the full form of this word BODMAS? B is for bracket, O is for off, M is for D is for division, M is for multiplication, A is for addition, and S is for subtraction. That means when we are going to solve any expression, any numerical expression, we have to solve according to it. That means first we have to solve the bracket part, then the off part, then the division, then the multiplication, then the addition, and then at last the subtraction. Now this bracket are also 4 types. First is bar. So we are going to solve the bracket also accordingly. That means first we are going to solve bar, then we are going to solve this first bracket, which is called the parenthesis, then we are going to solve curly brackets, and at last we are going to solve the square brackets. So this is the rule of the BODMAS, and this rule is very much important while solving the numerical expression. এই BODMAS যে রুলটা আছে এটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট। কেন ইম্পর্ট্যান্ট? কারণ প্রতিটা স্টেপ কিন্তু সিরিয়ালি আমাকে ফলো করতে হবে। প্রথমে ব্র্যাকেটের পার্টটা সলভ করব। তো ব্র্যাকেটের পার্টের মধ্যেও আবার 4টে ডিভিশন করা আছে। তো প্রথম সেটা হচ্ছে বার, যেটা আমি আগে সলভ করব। তারপরে সলভ করব প্যারেন্থেসিস, মানে ইনার ব্র্যাকেট উই আর গোয়িং টু রিমুভ ফ্রম দ্য ইনারমোস্ট টু দ্য আউটারমোস্ট, মানে সব থেকে ভেতরের পার্টটাকে সলভ করব, তারপরে আউটারমোস্ট পার্টটা সলভ করব। তো ভেতরের পার্টে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বার, তারপরে হচ্ছে প্যারেন্থেসিস, তারপরে কার্লি ব্র্যাকেট, তারপরে হচ্ছে স্কোয়ার ব্র্যাকেট। তো এইভাবে আমরা এটাকে সলভ করব। আজকের এই ভিডিওতে কিভাবে আমরা সিম্পলিফিকেশন করব তার একটা ছোট্ট ভিডিও আমি আপলোড করলাম। নেক্সট ভিডিওতে প্রত্যেকটা সাম মানে সিম্পলিফিকেশন কিভাবে করব প্রত্যেকটা কিন্তু ধরে ধরে দেখিয়ে দেব। Thanks for watching the channel. Those who haven't subscribed to the channel, please subscribe it.